Hare Krishna. Hare Krishna. Can I request all the children also to come down, please? Sab niche aa jaiye, please. Please be seated down below. Everybody, please come down. Yeah. Hare Krishna. Good morning, good evening, everybody. So I would like to welcome all of you for this prize distribution ceremony today. At the outset, we apologize for the about 10-15 minutes delay due to some reasons. So before we start the proceedings, we would request His Grace Chaitanya Avatari Prabhu, our temple president, to formally start the proceedings for the evening by lighting the lamp. After that, we will start with the proceedings, please. His Grace Chaitanya Avatari Prabhu, please. So while he is lighting the lamp, we would request all the assembled guests to please chant the Hare Krishna Maha Mantra 3 times so that we invoke the blessings of the Lord for all of us, including the children who have assembled today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much, everybody. I would request all of you to kindly be seated. Thank you. So, baith jao. Ukar ma, minadi ukar. Ukar. Please. Fan podla, no? Yeah, just put it. Hare Krishna.
So let's start the proceedings for the evening today. So I would like to introduce the two senior devotees who are on the dais at this point of time. Firstly, I would like to introduce His Grace Chaitanya Avatari Prabhu. He is our temple president, Iskcon Nrjd Rajapur Jagannath Dham, Magadhi Main Road. I will just give a short introduction about Prabhu, because if I have to speak, I can speak for hours together. Prabhu is a professional. He is a chartered accountant by profession. He's got almost 25 years of work experience working with some of the big 5 consulting organizations all over the world. And he has been part of the Iskcon movement for more than 30 years now, 30 plus years. And he has been teaching the Krishna consciousness movement for devotees across the globe, right from countries like America, Australia, Switzerland, Italy, most parts of Europe, Singapore, New Zealand, all over the place. He's been training people as to how to actually impart Krishna consciousness to more and more new souls. So most of us you see around over here, the conception of this program, everything is his brainchild. He is always looking at ways wherein we can bring about a sense of spirituality among the muddled material world which is there today in the Kali Yuga. So I would request all of you to please just join me in applauding and welcoming His Grace Chaitanya Avatari Prabhu. Next, I would like to introduce Her Grace Rasmai Devi Dasi. Her good wife of His Grace Chaitanya Avatari Prabhu. Mataji is also one of the senior devotees within our Bangalore Yatra and also within the Iskcon movement. She's been kindly supporting His Grace Chaitanya Avatari Prabhu in propagating the Krishna consciousness movement in this part of Bangalore. She's been ably supporting Prabhu in terms of educating new grahasthas, new souls into how we can spread Krishna consciousness among more and more new souls across various parts of the world. She is a very, very strong speaker. You'll find her speeches on YouTube also on various subject matters. So she is a wonderful person to connect with and understand the nuances of spirituality, Krishna consciousness in particular. So I would like to welcome Her Grace Rasmai Devi Dasi also. Thank you very much. I would now request His Grace Vaishnavananda Nitai Prabhu to kindly garland His Grace Chaitanya Avatari Prabhu. I would also request Her Grace Saundarya Mataji to please garland our chief guest. Thank you very much. So now I would like to request Her Grace Rasmai Mataji to please share a few words about this program and Nandotsava. Before that, I take the onus of again welcoming all of you who have been part of this Nandotsava festival. Your students have participated wonderfully through the respective schools in the function, the Nandotsava function this year. Just to give you a very, very brief introduction about the Nandotsava events itself. You would all realize that Nandotsava as a competition for students has become part of the local calendar of the schools in and around this part of Bangalore. So this is the 8th edition of the Nandotsava event, which we are doing this year. Except for the last 1 year, all the years we have had Nandotsava happening in the respective schools, or last 2 years, we had one edition of it, which we had to do it online. So we are happy again to be going back to the respective schools, meet up with children, meet up with the teachers, the principal, and all the people over there, and be amongst the children. It's been wonderful being with the children, and we have had a great success this year where almost about 1,000 students participated. We hope that in the future, the numbers will again reach its peak, where at the peak in the earlier years, we have had almost 8,000 to 9,000 students also participating. So this year we had about close to about 1,000 students who participated from under 10 schools in this region. So that's a short introduction about the Nandotsava event itself. I would like to now welcome Rasmai Mataji, who's the
behind this complete Nandotsava moment. Her objective is to mainly indicate as to how we can reach out to more and more children and educate them on the nuances of spirituality. The function today will be as follows. We will have the speeches by Her Grace Rasmi Devi Dasi and His Grace Chaitanya Avatari Prabhu. This will be followed by the prize distribution function, which is the prime event for today. Here again, we have divided it into two parts. First, we'll have the intra-school prize to be distributed. So intra-school means we'll go school by school, and within each school for the events, depending on the number of participants we had for those events, we will declare the first, second, or third prize as apparent, as relevant, because some of the schools we may have had just 2 or 3 students who participated for an event. So in those schools, for that event, we'll be just giving one prize. Some of the schools we have had more than 15 students. For that, we'll give first prize and second prize. Wherever for a particular event we have had more than 51 students participating, we'll be giving first, second, third prize. So this is at each school level. So that will be the first round of prizes we will cover for all the schools. After that, we'll have a short cultural program, and then we will come to the part of the program where across all the schools, the inter-school, who are the winners under each of the events. First, second, third prize for each of the events across all the schools. And finally, we will have the school which won the shield overall. The first, second, and third. The Nandotsava 2022, which is a revolving shield. Which school wins it based on the number of prizes they win today. That is the program for today. Yeah. Now I would like to invite Mataji to please share a few words on Nandotsava itself. Hare Krishna. Mukam karoti vachalam pangum langayate giram yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinatarana Paramananda Madhava Shri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamin Iti Namine. Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gaurakata Dhamadaya Nagara Grama Tarane. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschyata Deshatarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಂದೋತ್ಸವ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ಗೂ ಈ ನಂದೋತ್ಸವ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಈ ಅವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ವಿಜ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೂನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್, ಅವರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಜುನ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಅವ್ರು ಏನ್ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವಂತ ಏನ್ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಅವರು
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಜುನನು ಅದನ್ನ ಅದೇ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಅವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನ್ನೇನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಟಿವಿನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗೋ ತಪ್ಪಾಗೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಟಿವಿ, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಎನಿ ಟೈಮ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ? ನನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಾಂಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತಾ ಕಷ್ಟ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರ್ಗು? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮಿಸರೀಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಯಾರೂನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಖನೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಖ ನಮಗ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಖವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾವ್ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಈ ನಂದೋತ್ಸವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಓದಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತಾನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರುನುವೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾವು ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾರು? ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಎನರ್ಜಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಹಲ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಹಲ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ರಾಧಾಷ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೋ, ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರು ಪಡಿತಾರೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪುರಾಣ, ಮೇ ಬಿ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 1,00,000 ಏಕಾದಶಿಯ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 1,00,000. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು 100 years ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ 100 years ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಿಂದಾನು ಸಾಯೋ ತನಕ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ? 2,400 ಏಕಾದಶಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24 ಏಕಾದಶಿ. 100 ವರ್ಷ ನಾವು ಬಾಳಿದ್ರೆ 2,400 ಏಕಾದಶಿ. ಸೊ ಇವನ್ 100 years ನಾವು ಬಾಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬರೀ 2,400 ಏಕಾದಶಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಒಂದು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1,00,000 ಏಕಾದಶಿಯ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಧಾರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. Anybody has any questions? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. Madam, we have gone to all Iskcon temple all over India, but here we find a very special things. Here we see the main deities Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra, but in all other Iskcon temple we see that Krishna. What is the reason behind that?
Actually, when Srila Prabhupada went to America, the first deities who manifested to Srila Prabhupada was Lord Jagannath. One of his disciples, she brought Malati Devi Dasi from an Indian store. She bought him a small murti, and she said she got it from the Indian store. So when Srila Prabhupada saw that, he immediately offered obeisances. So Jagannath is very dear to all the Iskcon people, because he was the first one who gave mercy to Iskcon. And for us especially, Jagannath, Baldev, Subhadra, they have given, they are have a very special place in our hearts. And so generally, because people here don't know much about Jagannath, we wanted people to know about Jagannath. So that is why Lord Jagannath is the main deity here. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Rasmi Mataji, for sharing the importance of spirituality among children in today's environment. Now I would request His Grace Chaitanya Avatari Prabhu to please enlighten us on this particular subject. Hare Krishna. Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Mai Ji ki Radha Ashtami Mahotsava ki jai. So, as many of you know, as he nicely pointed out, can't hear? Why is it not here? Is it any better? It's in the back. Hare Krishna. Translation. That's ladies' mic. So, Srila Prabhupada wanted, one of the objectives of the International Society for Krishna Consciousness is to systematically propagate this wonderful knowledge what the Lord has given to the my wife was mentioning, Iskcon is catering to all the needs of this society, not only in India, all over the world. ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ. Like how we have Nandotsav for the children's, and all your children are participating. Naturally, this question comes, the children naturally ask the parents. In Iskcon, they call me for the program. They're going to have a quiz program. Mummy, Daddy, can you answer me? Can you help me? ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So we also have program for the parents. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. Because children sometimes is very inspirational, because they program, the parents, they are somehow very deeply involved in taking care of the family, giving the children nice education. In that bargain, they are not in a position to spend some time to understand this rich Vedic wisdom the Lord has given to all of us. ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಈ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. So we also have program for the parents, because if the parents become knowledgeable, they can guide the children very nicely. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. Because sometimes the parents give the knowledge to the children, and sometimes the children force the parents to learn this knowledge. ಅಂದ್ರೆ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೂ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. But as she was saying, Neha Bikramanasosti, whatever way, whether your children start first or the parents start first, if the family is not aligned to this Vedic culture, then there is no strength for the family. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So we travel many parts of the world and we see how when the children come to this Krishna conscious programs through various centers, the parents equally get interested to know about this wonderful Vedic wisdom from India. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರುನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. Sometimes there is a saying in India, people who stay very close to the railway station, they always miss the train. ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಜನರಲಿ ಟ್ರೈನ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. Like that in India, we have such a wonderful Vedic wisdom, but we think that, okay, I know everything, without knowing and giving a due importance to learn such things in our lives. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಓ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So here in Iskcon Nrjd main road, we wanted to cater to this community and devotees and people around this area. They can utilize this facility to learn. Children, also the parents, all of you can come and take advantage of this facility to learn about how do we understand Bhagavad Gita, how do we serve the Lord. So this is a great opportunity. As she was saying, this is a great vision which Srila Prabhupada given to all of us. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾಗಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Because in other countries they take serious interest in knowing and understanding this. We feel ashamed. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ. People don't know Sanskrit, people don't know anything, but they take so much effort in understanding what the Supreme Lord is giving us to the human society. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳು. I just wanted to just play one small video of how maybe I can share it with others, but I wanted to show this, that how somebody is in China who understand Bhagavad Gita and put that in their life. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚೈನಾನಲ್ಲಿರೋರುನು ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದ 2 ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ,
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರ್ಜುನ, ನೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಶರಣಾಗಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅದ್ರ ನಮಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ 5000 ವರ್ಷ ಇದು ಹೇಳ್ದ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಬಂದು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಶರಣಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದು. ದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದೋದು ಕಷ್ಟನಾ? 700 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ದಿನಾ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ರೆ 700 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ದಿನ ಒಂದೊಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ. ಸೊ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಬೇಕು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ದಿನ ಓದ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Can you play, please? Okay, thank you. This is 3 minutes. So she is a young mother. So when a Chinese child wanted to know about what is Bhagavad Gita, she don't have any choice but to learn herself Bhagavad Gita. ಇವರು ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಅವ್ರ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So as I said, either the children come to Krishna consciousness first or the parents. And it's always positive for the whole family. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮೊದಲು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So we have many programs. We have children program every Sunday morning and evening.
And our ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. we also have program for the elders. ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Our team also go to various schools to give them this Krishna conscious knowledge and also value based education. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So as Srila Prabhupada desired, we are here to serve all the people in this area. ಸುಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಸೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. Thank you very much for participating in this program. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Thank you very much, His Grace Chaitanya Avatari Prabhu, for enlightening us about the importance of us to take up the spirituality, Bhagavad Gita in particular, and how this can be making a lot of difference in our respective life. Thank you very much to both of you. So now we move to the main agenda for today evening's program. I'm sure all of you are waiting for the prize distribution ceremony. So now I will hand over the mic to my colleague over here, my fellow devotee, Gandharvi Mataji, who will take you through the prize distribution process and also the intra-school, cultural and beyond. Hare Krishna. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವ್ ಈ ತರ ಎನರ್ಜಿ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುರುನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇಕಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ. ಹರೇ ರಾಮ. ಹರೇ ರಾಮ. ಹರೇ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ. ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಹರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ Iskcon Nrjd ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ 2, ಗ್ರೂಪ್ 3 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ 4. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ LKG ಮತ್ತೆ UKG, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಗ್ರೂಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ 4th, 5th, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಗ್ರೂಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 7th, 8th, 9th and 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೂ ಕಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಸೊ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಬಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ವೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡೋದು, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಕ್ವಿಜ್. ಈ 8 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀವ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ವಾ ಕಲರಿಂಗು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ನಡ್ಸಿದ್ವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಕಲರಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್ ನಾವ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 1 ಪ್ರೈಸು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 2 ಪ್ರೈಸು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ದೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ. 16 ರಿಂದ 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಪ್ರೈಸಸ್. 51 ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 3 ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಈ 3 ಪ್ರೈಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ Prabhu, I request you to please give away the prizes. Okay. So ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು? ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ
ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಿಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 goes to Samrid M. Adiga, third standard E section, Hill Rock National Public School. So I request Prabhu to give away the medals. I request you to give the medals. Second prize goes to Lahari R from first standard F section. And prize in group 2 for coloring goes to Kriti M. third standard E section. Can we have a round of applause for all the children, please? So this was for group 2, Hill Rock National Public School. Yeah. Group 3, painting competition. This is again from Hill Rock. So first ನಾನು ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೂ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ MK ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ B ಸೆಕ್ಷನ್, Hill Rock National Public School. And the first place in painting goes to Samiksha A of 5th standard A section. Samiksha. The next. Group 4, next. Group 4, drawn paint. The first prize goes to Anita K of 8th standard B section. Okay, it's Anvita. Anvita. So Anvita is not here, so the teacher representative is collecting the prize on behalf of her. Thank you, ma'am. So next, I request Rasmai Mataji to give away the medals. So next, we have the prize winners for coloring painting competition from Vishwa Pragna Academy. So group 1, the first place for coloring goes to Dhanvit S. Gowda from UKG, Vishwa Pragna Academy. Dhanvit Gowda. So by the time the child comes, I will announce the next. So the next group, group 2, coloring. Second place goes to Lishant VH from 2nd standard A section. Lishant, 2nd standard A section. And the first prize goes to Yaduvir KP from 2nd standard A section, Vishwa Pragna Academy. Yaduvir KP from Vishwa Pragna.
round of applause for the children, please. Thank you. Group 3, painting competition. The second place goes to Hemant Gowda from 4th standard. Vishwa Pragna Academy, Hemant Gowda from 4th standard. Okay, it looks like he's absent. The first place goes to Lasya Hegde from 6th standard B section. Vishwa Pragna Academy. Lasya. Okay. Group 4, draw and paint. Second place goes to Meenal J. Soni. Meenal from 9th standard A section. First place goes to Rishikesh Sharma from 8th standard B section. Rishikesh Sharma, Vishwa Pragna Academy. I request the teacher representative from Vishwa Pragna to please collect the certificates and medals for the absentees, please. A big round of applause for all the students of Vishwa Pragna Academy. Next, for Podar International School, I request Chaitanya Tari Prabhu to give away the medals. Group 2, coloring competition. Samaksh Naveen Javagal. Samaksh, first place in coloring. He's from 3rd standard. Next, we have Group 3, that is painting. Kabir Soni from 4th standard wins the first prize. Kabir. Group 4, draw and paint. Adya Pai from 8th standard. Podar International. I request the teacher representative to please collect the certificate and medal of Kabir Soni, please. A round of applause for all the students of Podar International. Next, we have the prizes for Vidya Samrat School, Group 2, coloring. Second place goes to Vishal D of 2nd standard. Vidya Samrat, Vishal D, 2nd place. The first place goes to Vidya Shri CR from 2nd standard. Vidya Samrat, Vidya Shri. Is Vidya Shri there? Is any teacher there from Vidya Samrat? Next, Group 3, for painting competition, the second place goes to Gauri V. Jain from 6th standard. Gauri. First place goes to Prarthana, 4th standard. Next, for Group 4, draw and paint, Yashaswini G from 7th standard. And the first place goes to Venu Gowda from 7th standard, Vidya Samrat School. I request the teacher to please collect the certificates and medals of those who are absent. A big round of applause for all the children of Vidya Samrat School.
Next, I request Rasmai Mataji to give away the medals. Next, we have the prizes for the Great Eastern International Public School. Group 1, coloring. The second place goes to Disha P of UKG. Disha P. The first place goes to Yashika K. Shetty from UKG. Group 2 coloring. The third place goes to Satvika S. from 3rd standard. Satvika. Round of applause for Satvika. Second place goes to Deepika G from 3rd standard. And the first place goes to Purvit S. Gowda from 2nd standard. Purvit. Group 3 painting. Third place goes to Swastika Sriram from 5th standard. Great Eastern International Public School. Swastika Sriram. Second place goes to Harsh NK from 4th standard. Great Eastern International Public School. Harsh. And the first place goes to Darshini V from 5th standard B section, the Great Eastern International Public School. A big round of applause for all these children. Group 4, draw and paint. The second place goes to Purvi Prashant from 7th standard A section, the Great Eastern International. Purvi Prashant. The first place goes to Rekha HN from 10th standard A section, the Great Eastern International Public School. Rekha HN, she gets the first place in draw and paint. Any teacher representative from the Great Eastern International Public School? No? Okay. All right. So I request all the parents to please stay back till the end. In case there's an emergency and you have to leave, please take prasadam in the first floor and leave. So ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತಗೊಳ್ದಿರಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next, we have the prize winners for Shri Vagdevi Vidya Kendra. Group 1, coloring. The first place goes to Srinita Gowda from UKG. Srinita Gowda. Group 2, coloring. The first place goes to Hari Priya from 3rd standard. Vagdevi Vidya Kendra. Big round of applause for the children. Hari Priya. Group 3, painting. The first place goes to Rihan from 4th standard, Shri Vagdevi Vidya Kendra. Rihan. Group 4, draw and paint. The first place goes to Anita T from Shri Vagdevi Vidya Kendra, 9th standard A section. Anita. A big round of applause for all the children of Shri Vagdevi Vidya Kendra. Thank you. Now I request Prabhu to give away the prizes, the medals. The next school, New Carmel School. New Carmel School.
Group 1, coloring. The first place goes to Yaduveer from UKG A section, New Carmel School. Yaduveer. I request all the parents to please maintain silence. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. Group 2, coloring. The first place goes to Priyanshu Kumar from 3rd standard B section, New Carmel School. Group 3, painting. Second place goes to Lohit KP from 5th standard A section. And the first place goes to Monisha BS from 5th standard A section. Painting. Group 3. Now for the event, draw and paint. For group 4, the second place goes to Likita M from 10th standard. Likita M. And the first place goes to Kirtan Gowda from 9th standard A section, New Carmel School. A big round of applause for all the children of New Carmel School. Ma'am, can you please sit down? I request the parents to kindly be seated. Thank you. So next for Nava Chaitanya Public School, I request Mataji to give the medals. Nava Chaitanya Public School, Group 2, coloring competition. The third place goes to Manaswini M from 3rd standard, Nava Chaitanya Public School. The second place goes to Sanvika M from 1st standard. Tanvika M. And the first place goes to Ovia R from 1st standard, Nava Chaitanya Public School. A big round of applause for all the children. Next, group 3, painting. The second place goes to Narasimha V from 6th standard. Narasimha. And the first place goes to Pratik DW from 6th standard. Pratik D, Nava Chaitanya Public School. Group 4, draw and paint. The first place goes to Tarun K from Nava Chaitanya Public School, Standard 10. Tarun. A big round of applause for all the children of Nava Chaitanya Public School. Teacher representative from Nava Chaitanya. Next, Prabhu, you can. We also have the trophies, rolling trophies. So it will be nice if all the children are here so they can collect the trophies for their schools in the last. So next we have the prize winners for New Public English School. Group 1, coloring. Cherika Abigere from UKG gets the first place. New Public School, Cherika. Group 2, coloring. Vriddhi gets the first place. New Public School. Vriddhi. Vriddhi. Group 3, painting. The first place goes to Manushri K from 6th standard, New Public School. Group 4, draw and paint. The first place goes to Daksh
from 10th standard A section, New Public School. Daksh. Any teacher representative from New Public School? Next we have Vidya Sanskar International Public School. Group 1, coloring. Second place goes to Anjan R from UKG. Anjan R. Vidya Sanskar International. First place goes to Yashwant. Yashwant from UKGC section, Vidya Sanskar International. Group 2, coloring. Third place goes to Jambavi from 2nd standard C section. Jambavi, Vidya Sanskar International. Second place goes to Kushpreet from 3rd standard. And the first place goes to Viraj from 1st standard D section. Viraj. Group 3, painting. Second place goes to Shruti AS from 6th standard D section. Shruti AS from Vidya Sanskar International. First place goes to Saroj B. Rajpurohit from 6th standard B section. Painting, Vidya Sanskar International. Round of applause for Saroj. Next we have draw and paint for group 4. Third place goes to Kirtana D from 8th standard B section, Vidya Sanskar International. Kirtana D. Second place goes to Sanjana N from 9th standard B section, Vidya Sanskar International. Sanjana N. And the first place goes to Manasvi R from 8th standard D section, Vidya Sanskar International. A big round of applause for all the children of Vidya Sanskar International Public School. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಗು ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ we will call and let you know about the details of the program. In case ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್-ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ we will have small cultural program. Thank you Prabhu and Mataji.
So the children are going to sing Dashavatara Stotra written by Jayadev Goswami. So ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗವರೆಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ये निकल गया मंत्री, नहीं अच्छे लगे, छोटे. I'll ask them to hold like this now. Okay, give. So as a part of the children's program, the children have learned this Dashavatara Stotra. So I request all the parents to please keep silence, to maintain silence and listen to the children. Thank you. जय जगदीश
ऋषि विशदे वसनं जलदाभम् अलहति वीति मिलित यमुनाभम् केशवद्रीता हलधर रूपा केशवद्रीता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसिय नविरे श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवद्रीता बुद्ध शरीरा केशवद्रीता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निवानिरणे कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवद्रीता कल्कि शरीरा केशवद्रीता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जय देव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवद्रीता दशविधरूपा केशवद्रीता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वेदानुद्वरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्यं जयते अलं कलयते कारुण्यमातन्वते क्लेशान् मोचयते दशकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। Thank you very much, children. A loud round. Wonderful. In case you are wondering as to how these small children are able to do such a wonderful recitation, it's all being taught as part of our courses over here. So if any of you would like your children also to learn these things, either online or even try to do it in person, you can register them over here so that see as to how we can enable. We come to the next cultural where the youth girls will be performing a short dance program. It will be called as Banke Birari. So that's the name of the program. I request the youth girls to please come on stage. What is the name of the... मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना मत करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ तोरी सूरतियाँ पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा पीला पटका
सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। हाँ, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला। तोरे घूंगर वाले बाल, तोरे घूंगर वाले बाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा। तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला पटका। तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला। तोरे गले वजंती माल, तोरे गले वजंती माल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। Thank you very much, children. That was wonderful. Thank you very much. All of you liked it? If you all liked it, you can say Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Still louder. Hare Bol. That's the way we greet anybody. Hare Bol. Thank you very much. I hope you liked these programs. This is just a sample of the number of programs or number of things which are taught to our children over here. Drawing, painting, dancing, writing skills. They are taken on picnics. They are taken on tours. We do seminars for them. So everything happens for the children. So any of you would like to have your children enroll for this, feel free. Don't shy away. Children will love it. Once they start attending these courses, they would want to attend more and more of it. That's been our experience. So we encourage you to give it a try. Beyond that, if they are, stop it. You can register yourself, your name,
so that we will try. This is the overall prize. What we gave till are the intra-school prizes. So that means these are the semi-finals. Now what we are announcing is the finals. That means all the people who got prizes from individual schools, we have pulled all their names together and seen across all those schools who are the number 1, number 2, and number 3 in each of those events. So this is like the inter-school gold, silver, and bronze prizes. So it's a very, very important thing. Again, all the children are winners, but then we had to choose the overall winners also. So that's what we'll be going about it. So I would request Prabhu and Mataji to please come back on stage so that you can. So we will also have a podium over here. So the way it will happen is we will announce the number 3, number 2, and number 1 for each of the events. The respective students can come and stand on top of that. Then one of the guests will come and give them the medals. So anybody who wants to take a photo can take it after the medals have been inserted for them, please. Yeah. Everything clear? Everybody ready? Music on. Okay. So first we go to the coloring competition. Children, everybody attention, please. Okay. So the coloring competition, group 1. Okay. First, I'll announce the third prize. The third prize for group 1 is Yashika K. Shetty. Do we have Yashika K. Shetty over here? Yashika K. Shetty is from the Great Eastern International Public School, UKG, Tulip Division. This child has won the third prize. No problem. So the second prize, which will be the silver medal, is from Vishwa Prajna Academy. The name of the student is Danvit S. Gowda. Danvit S. Gowda. Is the child over here, please? Welcome. Loud round of applause, please. Give a lot of encouragement. He is one. Mataji, just wait. After all of this. So, Danvit Gowda, you can come to the second position. You can stand on. Danvit S. Gowda is the second prize winner. And the first prize winner, the gold, will be Yashwant Satisha. Wonderful. Great round of applause. Please. It's so small. So now I would request Her Grace Rasmai Devi and the Mataji to please provide the medals to the children. Loud round of applause. I want all of you to keep applauding. They have won the competition at the inter-school level. You can stand with them. They can take a photograph if required. You can look over there. Loud round of applause, please. Please keep it on. Keep it on. At this stage, you can play the music maximum. Thank you very much, children. Thank you. Now we move to the group 2 for coloring. Okay. Group 2 coloring. So group 2 coloring. The third prize is going to Purvit S. Gowda. Purvit S. Gowda from the Great Eastern International Public School. Is Purvit over here, please? Purvit? Okay. Purvit here? Okay, no problem. The second prize goes to Lahari R from Hill Rock Public School. Hill Rock National Public School. Lahari? Gone. Okay, no problem. The first prize goes to, again, Hill Rock National Public School, Kruti M. Kruti M. Oh, it's unfortunate that the children are not here. So let's anyway applaud for them. A loud round of applause for them, please. So if there are the school coordinators, I would request the school coordinators for Hill Rock National Public School to come over. Hill Rock National Public School, any of the school coordinators here? But your Hill Rock, please. Just children, please. So Hill Rock National Public School,
the first and the second prize winners, Kruti M and Lahari R. Is there anybody from the Great Eastern International Public School, please? Okay, so Great Eastern, we will reserve it. We'll reach it to them. Thank you very much, and congratulations to Hill Rock National Public School. Next, we go to the painting, which is the Group 3 event. Yeah. In this, the third prize goes to Vidya Samrat International, Prarthana N. Prarthana N from Vidya Samrat International School. Is she here? Okay. So you would like to collect it? Yeah. She's yeah, please come. Yeah. He will collect it on behalf of Prarthana. You can come on stage. Prarthana N from Vidya Samrat International School. The second prize goes to Saroj B. Raj Purohit from Vidya Sanskar International Public School. Saroj Raj Purohit. You? Huh? No, what's your name? No, be seated. Is Saroj Raj Purohit here, please? Okay. Next is the first prize in this Group 3 goes to Manushri K from New Public English School. Manushri K. Is she here? Okay, no problem. Again, a long round of applause for all the three children, please, in absentia. And now we come to the fourth group in Draw and Paint. In this, the third prize goes to Anita T from Sri Vagdevi Vidya Kendra. Is Anita T over here, please? Okay. The second prize goes to Sanjana N from Vidya Sanskar International Public School. Sanjana N. Loud round of applause, please. You can stand on the second podium. And the first prize goes to Manasvi R. Muragod. Manasvi R. Muragod. Loud round of applause, please. She is from Vidya Sanskar International Public School. She is studying in the 8th standard, section D. So first prize to her. So now Mataji will actually put the medals to them. Congratulations to both of you. First prize. Thank you. So the next event was fancy dress for Group 1. We all saw all the small children dressed up in so many attires from, characters from Ramayana, Mahabharata. It was such a wonderful scene. I request His Grace Chaitanya Acharya Prabhu to give away the medals. So the third place, fancy dress Group 1, was bagged by 2 children. So third place, one child is Hishal from Nava Chaitanya Public School, UKG, Hishal. And Vihan Desai from the Great Eastern International. Vihan Desai, the Great Eastern International. The second place goes to Garvit S from Vidya Sanskar International, UKG A section, Garvit. And the first place goes to Satvik S Gowda from Vidya Sanskar International, UKG C section, Satvik. A big round of applause for all these children. This was for Group 1 fancy dress.
LKG and UKG children. Satvik, Garvit and Vihan. Round of applause for the children. Big round of applause for the children. We have Hishal here. Come. Hishal, third place. Hishal, third place. Hishal Gowda from Navachaitanya Public School, third place winner for the fancy dress event. So like I said, group 1 third place was got by 2 children. So this is Hishal and the other one was Vihan. Thank you. Next, group 2 fancy dress. The third place goes to Preksha V from Vishwa Pragna Academy. Second standard A section, Preksha. Second place goes to Tanvi N from Hill Rock National Public School. Tanvi, Hill Rock National. And the first place goes to Kriyansh VN from Hill Rock National, second standard G section. Kriyansh. A big round of applause for the children. They are from group 2, that is standard 1, 2 and 3 fancy dress competition. Kriyansh, Tanvi and Preksha. Big round of applause for the children. Thank you. Next, group 3, vocal devotional singing. Third place goes to Vibha P from Navachaitanya Public School, 4th standard A section. Vibha. Can I request the parents to please sit down? Sorry, Vibha from Great Eastern. Second place goes to Sri Radhe from Podar International. Sri Radhe. And the first place goes to Shrishti Nayak from Podar International. Shrishti Nayak. Vibha, Sri Radhe and Shrishti. A big round of applause. This was for vocal devotional singing in group 3.
big round of applause for the children. I request all the parents to kindly be seated. Thank you. Thank you, Chaitanya Acharya Prabhu. I request Rasmai Mataji to give the prizes for Group 4 quiz. The third place in quiz goes to Bhavyashri Bhatt from Vishwa Pragna Academy 9th Standard A section. Bhavyashri Bhatt. Second place goes to Dhanush SR from New Kamal School 10th Standard A section. And the first place goes to Gokul P from Vidya Sanskar International 8th Standard B section. A big round of applause for the children. Gokul, Dhanush and Bhavyashri. This was for the event quiz. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Is Disha P here, Great Eastern International. So she has won the second place in coloring. So they hadn't come that time. So big round of applause for Disha P. So now the most awaited part of the prize distribution, the trophy. How many of you want to know which school has won the trophy? Can I hear a loud Haribol? More louder. Okay, I request Chaitanya Acharya Prabhu also to please come on the stage. So the second runner-up trophy for Nandotsav 2022 goes to the Great Eastern International Public School. Can we have all the children of Great Eastern International Public School and the teacher representative on the dais, please? All the children from Great Eastern International. The second runner-up trophy for Nandotsav 2022. A big round of applause for all the children of the Great Eastern International. A teacher representative. Any other children from Great Eastern International, you can all come. The second runner-up trophy. A big round of applause. All of you can hold the trophy. Thank you. Now, the first runner-up trophy for Nandotsav 2022 goes to Hill Rock National Public School.
All the children from Hill Rock National Public School and the teacher representative. Hill Rock National Public School, the teacher representative and the children. All of you, please come onto the dais and collect the trophy. The first runner-up for Nandotsav 2022. A big round of applause. Thank you. Now, the most awaited trophy for Nandotsav 2022, the first place. Any guesses? Okay, it is Vidya Sanskar International Public School. The first place, the trophy for Nandotsav 2022 goes to Vidya Sanskar International Public School. All the children from Vidya Sanskar International can come onto the dais and collect the trophy. Nandotsav 2022 first place goes to Vidya Sanskar International Public School. Can we hear a big, loud Haribo? Haribo! Thank you. Most important thing. All the kind of really happy parents. Yeah, that shows. Yeah. Just... So thank you very much, children. So we just have another 5 minutes. If you could kindly bear with us, just 5 minutes of the function left, if you don't mind. Yeah, this trophy goes with them. We'll reach the school. We'll reach to the school. We'll reach to the school tomorrow. So we just have 2 minutes of formality left. If you could kindly wait. Prabhu, we have one child who was not there. So he is the intra-school winner from Vidya Samrat School. He is the first prize winner in the draw and paint competition. Excuse me, you can just clear the way if you don't mind. Just that's it. So yeah, here. Yeah. The first prize winner in the draw and paint at the intra-school level. From which school? From Vidya Samrat School. Yeah. He was not there earlier, so he just came. So we want to give him the prize. Yeah. Loud round of applause, please. Loud round of applause. Thank you very much. So I just take this opportunity of thanking all the parents, the respective managements of all the schools, the principal, the headmisters, the teachers, the student coordinators, the parents, the children, and the organizers, of course, people who have spent night and day over the last month and a half to ensure that this Nandotsava continues to be a roaring success and an event to cherish amongst all the school students in this area. So we are extremely thankful for all your encouragement. I hope all of you see value in this for your respective children.
So we thank you again for being encouraging to your children to ensure that they participate in these events and hopefully they also progress spiritually. Thank you very much again. With this, we would like to come to the end of this program. I also thank our seniors, His Grace Chaitanya Avatari Prabhu and Her Grace Rasmai Mataji for encouraging us to be of service in the cause of Srila Prabhupada. So a big Hari Bol to all of us at this point of time. Hari Bol! Thank you very much, everybody. We request all of you to please proceed to the first floor. And collect, please have the prasadam also. Yes, please. Yeah, come. What's your name? We have one more student, Meenal J. Soni, from who is studying in 9A from Vishwa Prajna Academy. She is a second prize winner at the intra-school level in the draw and paint competition. Please come. Who's Meenal? You're Meenal. Please come. Come. I'll give it. She's your sister. She can also come and stand. You want to go and stand? You can go and stand in the first place. Meenal J. Soni. First place. First. So loud round of applause, please. Yeah. Meenal is the first prize winner. Her sister also wants to be a winner. Maybe we can encourage her so that next year she comes to be the first winner. A loud round of applause, please. Thank you very much. Thank you very much, everybody. So you're at liberty to enjoy the evening. We'll have a wonderful kirtan over here now. That's normal every Sunday. In the evenings, we have kirtan, we have Bhagavad Gita class, followed by a wonderful feast prasadam also. So you are welcome to attend these programs going forward. In case you are getting late, you can please go to the first floor, honor prasadam, and thanks again for being there today. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. Thank you. Sorry for it. Hare Krishna. Hare Krishna. Bala Murari Prabhu. Call him. Chal, bada bumper. Bala karo. Call Bala Prabhu. Hare Krishna. Schedule. Call him, pa. Call him, pa. Give the child to somebody. उसको बोल इधर ही आ श्री कृपा को इधर ही लेके आने के लिए Radhe can come here only. All are here only. Pranam mantra.
नमाय ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री हरिनाम प्रभु की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare. Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है। जितना जोर से कृष्ण का नाम लेंगे उतना जल्दी श्रीमती राधा रानी हमसे बहुत खुशी हो जाएंगे। ಇವತ್ತು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ। ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ। जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे very loudly Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, जोर से बोलिए, कृष्णा कृष्णा, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo bolo bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
राम राम हरे हरे। सब लोग जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everybody, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे बोलो 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जोर से बोलिए Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Everybody, very loudly. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब लोग जोर से बोलिए. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब लोग हरि नाम जोर से बोलिए. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bola bola bolo. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everybody. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bolo 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 bolo. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everybody, very loud. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. One last time, very loudly. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Shri Harinam Prabhu ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyo Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Samaveda Gaura Bhaktavinda ki, Jai Nitai Gaura Sitanata Premanande, Hari Hari Bo. हरे कृष्णा. तो हम धन्यवाद बोलेंगे चिदानंद प्रभु और विश्वेश्वर प्रभु सभी टीम का, जो इतना अच्छा, कितने लोगों को आनंद आया. हरि बोल. तो हम एक बार चिदानंद प्रभु और उनके टीम के लिए हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे. ऐसे ही हमको भगवान के साथ संग दिलाने के लिए हम एक बार हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. तो अगला कार्यक्रम है प्रसाद. तो हाँ, तो प्रसाद के जाने के पहले हमारे यहाँ पे एक नए भक्त है चेतन प्रभु और गुड्डी माता जी, उनका बेटा वैभव,
इधर है, उसका आज बर्थडे है, जन्मदिन है। तो हम लोग जो केक कटेंगे नीचे रखेंगे। तो हम चेतन प्रभु का पूरा परिवार के लिए अभी अभी वो नया भक्ति में आना शुरू किए, तो ऐसा ही उनका जो बाकी का जीवन है पूरा आनंद में रह के पूरा परिवार ऐसे ही गुरु और कृष्णा का सेवा करके आनंद में रहना करके हम लोग 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र वो पूरा परिवार के लिए हम लोग जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हम सभी भक्त लोग जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी का आध्यात्मिक जीवन एकदम रॉकेट जैसे जाके हम पूरा जीवन आनंद में रह के गुरु और कृष्णा, कितने लोगों को आनंद चाहिए? हरि बोल। तो ऐसे ही हम हर समय आनंद में रहना है करके हम गुरु कृष्णा और जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे। एक बार हरे कृष्णा मंत्र हम सभी के लिए जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगला कार्यक्रम नीचे केक कटेंगे और प्रसाद है, तो महाप्रसाद है। तो महाप्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सो कृपया कितना प्रसाद चाहिए उतना प्रसाद लीजिए, प्रसाद वेस्ट ना करें। उससे पहले महाप्रसाद का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सब लोग नीचे जाएंगे। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतन राजन विश्वासो नैव जायते शरीरारे अविद्याजाल जोनेन्द्रियता है का जिह्वा पेले विषय सागरे तारामति जीवाति लोभो माया सुधर्मति ताकि चित्त कठिन संसारे कृष्णा बड़ो दयामय कोरी बोरे जीवा जाय सब प्रसाद अन्न दिलोबा सेया नाम बता पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ श्री राधा कृष्ण गुण गावो प्रेमी था को श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा 3 बार मिलके जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय सुदर्शन शक्र निताय गौर चंद्र प्रभुपाद गुरु महाराज महाप्रसाद की जय। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या यज्ञ तप जप राधाष्टमी महामहोत्सव क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सत्यो वंदे तमच्युतम। Those of you who want to offer the benefit of this Radhashtami for the good health of Srila Gurudev Jayapataka Swami Guru Maharaj can do so. Yes, Smritya cha Namoktya Yagya
tapa, japa, Japa. offering of the benefits to Gurudev, Kriyadishu, Yadisho. Nyunam, Yonam. Sampurnata, Sampurnatam. Yati, Yati. Satyo Vande, Sadhyo Vande. Tam Achyutam, Tam Achyutam. Shri Nrsingadev Bhagavan ki, Jai. Radha Madhava ki, Jai Nitai Gaura Sitanath Ramanande.